everybody. Uh, is there any non-Vietnamese people here? Okay, so I will talk in English. Good afternoon. Thank you for coming to our talk, and I hope that everybody have a good lunch. And due to our talk is the first session in this afternoon, so I will try keep the talk live. Okay, our talk is why you should know Kolla. And I am Duong, I am Kolla co-reviewer, and my friend is Duong. He is software engineer in position. Okay, so what is the Kolla? Am I a typo? Do I want to talk about the animal, the koala? No. Today we talk about the OpenStack koala, and my friend will share what is koala to you. Uh, Hello everyone, my name is Doug, and today I and Mr. Duong will introduce quickly about OpenStack Kolla. And as you know, the problem when we deploy OpenStack, there are so problem with many service and so many configuration. And in case you use the in-house script that is not flexible and difficult to maintain and don't have a good test. And so Kolla come with the deployment tool to solve this problem. And to target OpenStack Kolla, that is provide the container ready production for OpenStack service and provide the deployment tool. And as you can see in the slide, there is some animal that's representation for OpenStack service, and after through Kolla, the animal was locked in the container, and that means OpenStack Kolla will containerize OpenStack service in Docker container. And in this topic, I will not mention about the advantage and disadvantage when we use Docker container. I think we will have another time for their topics. For deploy, for containerized OpenStack service in Docker container, OpenStack Kolla have sub-project to deploy that sub-project named Kolla. And for not confused with the OpenStack Kolla, I will call sub-project with the Kolla image. And after we have the container for OpenStack service, we need to use Kolla Ansible to deploy their container become the OpenStack cluster. And now we will go to detail in the two sub-projects of OpenStack Kolla. The first sub-project, Kolla image, as you know, we have Docker image, we need the Docker file, and Kolla image provides some ready Docker image for OpenStack service, and for the user can flexible for customize their Docker file. Kolla image use the Jinja templates in their Docker file, so make their Docker file become the Docker image template that user can easily override and add them settings in the Docker image template to have the Docker image definition that follow the demand of the users. And the second subproject is Kolla Ansible. As the name, Kolla use Ansible as the tool to run tasks in the remote host. And also like the Kolla image, Kolla Ansible also provide the config template for configuration for each OpenStack project, and the user can customize this template to have configuration that's suitable with the demand in for each service.
About the Ansible playbook, there is the logic for deployment OpenStack. Basically, there are some tasks to execute some action like to put Docker image to the host for deploy OpenStack. Then configuration and start their Docker image become the Docker container. Besides, Kolla Ansible also provides some another action like the reconfig, upgrade or destroy service. Here we have some overview about two sub-projects, Kolla, about Kolla image and Kolla Ansible. Now we will come to the model to use Kolla to deploy OpenStack. There is Kolla deployment model. As you can see in the slide, we have three nodes. That is build nodes, target nodes, and deployment nodes. The first node type is build nodes. There at the host, we run Kolla image to build our Docker image. After the command of Kolla, we should put their image to the local registry to reduce the bandwidth when the target node pull their image from the registry. And another reason that we should use the Docker registry as the local registry that we can control exactly what image we use to deploy OpenStack. And about the target node that is the node we use to run OpenStack service, and the deployment node that node we use to run Kolla Ansible to deploy OpenStack to the target node through the end connection. At the moment, we have overview about Kolla and the model to use Kolla to deploy OpenStack. And for now, for next meeting, we'll talk about the reason why we should use Kolla and some example about the vendor use Kolla in the company. Thank you. Okay. Duong have done the hard work. Thank you. And the following part is much larger than this part. Why you should know Kolla? And after the first part, you already know what is called Kolla. But in the OpenStack, we have many deployment tools. Again, tell us is maybe you have OpenStack Ansible, OpenStack Ham, and Triple O, and I think we still have many in the development. So why you should know the Kolla and why I choose Kolla for this talk? Because the Kolla is new and is vulnerable. I think it is not the topic I want to bring it today. Or because it is used by many big companies, it is quite good reason, but also not for today. Because the image is used by many development projects. Would want to containerize OpenStack service? No, it is for other talk. Today I want to talk about how the Kolla is well designed and have many interesting ideas. Today I want to bring three Kolla design decisions. The first one is the customization is in everywhere. You can see a little from previous 2 or 3 slides. And the second one is it has microservice architecture. And the last one is the interesting definition of API. It is the idea of the first PTL of Kolla. And I will come to the first one. The customization is everywhere. You already see that Kolla has 2 parts. Kolla has 2 parts. The first one is Kolla image, and the second one is Kolla Ansible. And the customization is done in both parts. For the Kolla image, to generate the Docker file, we have customization from both configuration option to logic algorithm.
I mean that if you know the OpenStack have many options. Each service have many options, and so when we want to deploy the whole OpenStack cluster, we have all of these options. And if we put all options in the configuration of Kolla, we will have very large configuration set. And but if we let user to use all the logic algorithm, it has to the beginner to use Kolla, and Kolla is well balanced between the configuration option and logic algorithm, especially in the Dockerfile. For the second part is Kolla Ansible. Kolla Ansible allow you to configuration of a stack per service or per host or per service in specific host. And so it is let user to have flexible topology, flexible deployment topology. And beside it, it is also two mode of configuration strategy. It is how the convert copy from the host to the container. You know, Kolla is containerized of a stack service, and for service run, it needs configuration. And configuration firstly is deployed to target node, and then copy to the container. Kolla has two modes of configuration strategy. It is for when container restart, it will load a new configuration, reload the configuration, or it keeps the configuration from its first run. And for the second design decision of Kolla, I think it is quite the most interesting idea. It is has microservice architecture. Maybe many people ask why deployment tool run in single node, why it needs the microservice architecture. Yeah, it is reasonable question. And I think I should explain is for in example. I just Swift example as an example. It is also storage service, and maybe many people know that the Swift have four microservices from its design. It is account, container, object, and process service. But I highlight two more microservices. It is object spiral and ascending. Maybe many people will bundle ascending to above microservice, but Kolla separate it into its own container, its own service, and the same for object spiral. It's in for this decision, it must we use and deploy service and monitor the deployment easier. For example, you can see clearly in Docker log or in any log that is we have separate container, separate image, and for the log is better, it easier than bundle in about service. Okay, so for the last design decision, I think it is I learned it from the first Kolla PTL about how he defines the API. When I study in university and for a few years in my work, I think the API is just the class definition, how we use class, how we use method, how we use function. It is just the core to the object, but it is not enough. It is. I remember that one day, Kolla PTL, the first Kolla PTL is turn community that we can use configuration file also as API to communicate with Kolla. Why it is matter? You can turn that configuration file is just we configure in runtime or build time. But if we trust the configuration file is also the API, it is often how we think about how we program the Kolla. And for the case of Kolla, user can add custom file to image while keep the image immutable.
Why it is important is a container world, and especially the Docker container. It is recommended that the container should be the image should be immutable. But for OpenStack service, maybe users sometimes want to add some files for their custom logic and for some tasks. If we, at least for me, if we want to add a script, I can use template overridden in Dockerfile to add some command to the Docker generation. Also, if I want to do is in runtime, I will mouse the directory into the container or mouse the file into the container. But it is put the work to the deployment tool. In Kolla, it is Kolla Ansible or as an automation tool. But Kolla decided to use the configuration file for this task. It has a file list, a configuration list on file the user want to add to the container runtime with special permission. And in the runtime, the logic of Kolla will mouse the file with the mode user specify as a path user specify, and it is much more controllable. It is more controllable way than if we mouse the directory into the container. So it is three design decisions I want to bring here today, and you can add the Kolla has interesting design this decision, and I think it is quite good architecture. But is there anybody use it? So as I asked in the Kolla community, we have you can see here. We have some big company use it, and it is the company who tell us. But I know that we have many company use Kolla, but not tell in public. And you can see some name here is Italian, and 99 Cloud is Chinese from Chinese, and 99 Cloud also have many contributors, many ATC, Active Technical Committee, and we also have Oracle, Stack APC, IBM, GoDaddy, and Cisco have planned to use Kolla in their production. And we have one Big Vietnam ISP Temple, and one Vietnam media company. I'm not sure I can reveal their name here, so I just put it is a Temple and ISP here. And as we can gather from community, we have at least over 100 nodes. Over 100 nodes from two of these use. As a user may have many nodes, but nobody tell us how many. Okay, thank you. As I promised that I will keep the talk line. So it is the end. Anybody has questions? Bạn nào có câu hỏi cho diễn giả? Có ai có câu hỏi không? Xin chào hai diễn giả, thì mình có một câu hỏi là biết là Kolla đã Dockerize tất cả các service của OpenStack ở trong Docker hay chưa? Hiện tại thì Kolla là có image của phần lớn tất cả các con service của OpenStack thì đã được containerize và được test khá là nhiều. Còn nếu mà nói là tất cả thì chưa, nhưng mà số lượng bây giờ thì không phải đến hàng chục service rồi. Xin chào các bạn, thì mình có câu hỏi là khi bạn triển khai container này thì bạn dùng cơ chế gì để quản trị giám sát cơ chế đảm bảo nó luôn uptime?
Ok, cảm ơn câu hỏi rất là hay. Thì Kolla thì hiện giờ Kolla mới là một deployment tool, tức là giải quyết bài toán của day zero và day one. Những cái việc như là monitoring hay là giám sát cái uptime thì Kolla có hỗ trợ deploy một số monitoring service, nhưng mà đấy không phải là cái mission của Kolla. Còn tất nhiên là người dùng có thể hiện giờ cũng có một số cũng có nhiều người contribute vào các image những cái monitoring service rồi, nhưng mà nếu mà bản thân Kolla, bản thân cái mission của Kolla thì không phải là monitoring, hiện giờ đang không phải. Cương lĩnh của diễn giả thì tại vì diễn giả là core của Kolla, nhưng mà trong team ngày xưa mình quản lý. Kolla có monitoring và tool mà monitoring của Kolla là Prometheus. Thì khi mà triển khai Kolla thì mình có được một cái option là mình có enable Prometheus không, và cái hệ sinh thái của Prometheus đi kèm là có alert manager, node exporter, node exporter để mà quản lý các hạ tầng phần cứng này, C advisor, memcache, SASproxy, MySQL. Đấy là những cái mà hiện nay là C advisor là quản lý container này, node exporter là về phần cứng này, memcache, MySQL. Đấy thì là nguyên trong hệ sinh thái của nó rồi. Trừ RabbitMQ là hiện nay chưa có, nhưng trong cái giai đoạn sắp tới thì khả năng là Viettel team sẽ contribute thêm vào để cho cái tool monitoring này về log quản lý. Trong log của OpenStack, Kolla là sử dụng stack là EFK, Elasticsearch, Fluentd và Kibana. Hiện nay có một vấn đề là bộ config của EFK trong Kolla là đang bị hack code, đâm ra là nó chưa tối ưu lắm dành cho các môi trường. Cho nên là cái tài nguyên về tải của EFK nó khá là cao. Khi mà triển khai ở môi trường lớn ấy, khoảng tầm mấy chục nốt, tầm 50 đến 6 đến 100 nốt là gần như là cái load của EFK là gần như là cực kỳ kinh khủng. Lấy một ví dụ luôn, là bên team của mình thử nghiệm thì Elasticsearch lúc nào chiếm khoảng tầm tối thiểu là 30 đến 40 GB với khoảng tầm 200 service đổ lốc liên tục vào trong đấy. Và sau đó mình dùng với cả Elasticsearch đấy là mình monitor những cái ứng dụng của bên Viettel đang triển khai. Tức là tất cả các app ở iOS với VF của mình để log hết về thì cái vấn đề cực kỳ nan giải là giảm được cái workload của thằng Elasticsearch. Đấy, thì bạn Dương và bạn Đông đây thì là contribute core reviewer của Kolla, nhưng mà toàn tập trung vào rất là những cái cực kỳ kinh khủng. Nhưng mà về những cái hệ sinh thái của Kolla thì người dùng ở đây là mình thì mình nói rõ hơn cho mọi người hiểu, chứ không phải là Kolla nó kém đâu. Ok, cảm ơn anh Hiếu đã làm rõ cái điểm này hơn. Còn câu hỏi nào không ạ? Bởi vì mình cũng thấy là Còn thời gian. thực ra những cái mà mình nói từ nãy đến giờ về cái kiến trúc của Kolla thì không phải là nó chỉ áp dụng vào riêng develop hay operator, mà cái tư tưởng này có thể áp dụng, cái mindset này có thể áp dụng được rất là nhiều vị trí, rất là nhiều công việc. Thì không biết là có ai có hứng thú hay là có thắc mắc gì thêm về cái này không? Mình tranh thủ mình có câu hỏi thứ hai luôn. Cái phần build Docker image, các image của Kolla này thì có cái Docker file, thì không rõ là cái Docker file đấy thì mình có thể tự build ra một cái image riêng của mình hay không, hay là mình sử dụng cái repo chung rồi? Ok, hiện giờ thì Kolla recommend như lúc nãy bạn Đông vừa nói, thì Kolla recommend là người dùng tự build image và tự put vào cái tự put vào Docker registry. Bởi vì có một số nguyên nhân. Thứ nhất là người dùng tự build image và ở tất cả các cái node khi mà nó muốn deploy thì phải pull image về, thì nếu mà dùng tất cả trên Docker Hub thì sẽ gây tăng tải rất là lớn ra ngoài data center. Thứ hai là bởi vì Kolla thì build image, cái việc Kolla sẽ cung cấp những cái Docker file, cái template Docker file, và để generate ra cái Docker file thì là đấy là trường hợp chung thôi. Nhưng mà thực tế là có người dùng rất hay có nhu cầu là cần customize cái Docker file đấy, thêm bớt gói hoặc là ví dụ đổi repo sang repo internal. Cái đấy nhu cầu rất là nhiều. Thì như vậy là Kolla cũng đi từ thực tế như thế, là recommend là người dùng nên tự build image. Và cái việc logic overridden của Kolla trong cái template
thì Kolla support rất là mạnh cái việc override cái logic để generate ra cái Docker file cuối cùng. Thì không biết là đã trả lời được câu hỏi vậy. Ok. Thuyết trình là chính nha. Còn ai có câu hỏi không? Em có câu hỏi cho anh là, tức là hiện tại thì Kolla đang chỉ là nhắm vào cái việc mà deploy trên các cái lốt vật lý hay là VM thôi. Thì liệu là có option nào mà để mình deploy thẳng các cái container của Kolla build ra sang trên deploy trên Quality hay là Docker Swarm? Hiện giờ thì bởi vì với Kolla Ansible cái này nó cũng do một số yếu tố ngoài kỹ thuật nữa, thì cũng chia sẻ qua là hiện giờ với Kolla bạn cũng có thể thấy là lúc bọn mình trình bày là có thứ nhất là Docker image, thứ hai Kolla image, thứ hai là Kolla Ansible. Thì một cái là để đóng gói, một cái là để deploy. Thì bạn cũng có hỏi là có triển khai được những cái như kiểu Docker Swarm hay là Kubernetes các thứ không, không? Thì đã từng có lúc Kolla có một cái deliverable là Kolla Kubernetes. Nhưng mà vấn đề là bản thân Kolla có một đặc điểm rất là hay nếu mà nói về cộng đồng là Kolla không có một công ty nào sponsor cho Kolla hoàn toàn, mà là Kolla hoàn toàn là từ các cộng đồng, các công ty, mỗi người đóng góp một chút vào. Cái độ diversity ở trong cộng đồng Kolla rất là lớn. Thành ra là đã từng có lúc Kolla có một cái là Kolla Kubernetes, nhưng mà bởi vì không có một công ty nào focus gọi là sponsor hoàn toàn, nên là cái lượng developer tập trung vào Kolla Kubernetes rất là ít, và mọi người cũng bị mất rất là nhiều contributor sang bên OpenStack hay, vì OpenStack hay có công ty chống lưng lớn rồi sao. Cái này là lý do cả về mặt cộng đồng đó. Còn về kiến trúc về kiến trúc và thiết kế của Kolla thì OpenStack hay ban đầu làm là monolithic chứ không phải là microservice. Sau đó còn Kolla thì đi theo cái tư tưởng microservice architecture từ đầu. Thì bên OpenStack xem đến bây giờ là họ học gần như toàn bộ các phần đấy của Kolla rồi, và cũng là không may mắn lắm là toàn bộ contributor của Kolla Kubernetes đã chuyển sang OpenStack hay. Tức là cái OpenStack Ham thì có sử dụng lại cái image mà Kolla đang build và viết không? Dockerfile. Đúng rồi. Họ build một riêng. Bạn có thể thấy là tất cả cái project mình liệt kê ở đây là hoàn toàn sử dụng Kolla image hết. Thế nên là họ có dùng cái template overridden để họ customize, nhưng mà cái base là của Kolla toàn bộ luôn. Cảm ơn câu trả lời. Ok, còn ai có câu hỏi không? Bây giờ là còn 10 phút. Theo ban tổ chức allocate cho mình là còn 10 phút nữa. Câu hỏi của mình là Triple O thì sử dụng Kolla để deploy OpenStack. Kolla có một tính năng theo mình thấy là vừa hay mà vừa rất là nguy hiểm, tức là cho người dùng chạy một cái, tức là Triple O thì sử dụng Puppet để apply configuration ở trong đó. Hay ở cái chỗ là nó làm cho rất là flexible. Bây giờ là mọi người sẽ abuse cái tính năng đó, sử dụng nó bằng cách là chèn mọi cái customization vào trong cái bước đó của container. Nó đi ngược lại với cái nguyên lý sử dụng container là sao, là nên immutable đúng không? Nên đổi chỉ lúc runtime. Nhưng mà vì Kolla offer tính năng đó nên bây giờ mọi người abuse nó. Triple O là một ví dụ rất là điển hình. Triple O chạy Puppet script khi mà start cái container nó lên. Cái hậu quả của cái việc đó là thay vì container start ngay lập tức, nó sẽ có một cái time vài phút, ít nhất là vài phút để có thể bắt đầu một cái service. Thì Kolla có muốn fix có muốn sửa cái design đó hay không cho những bạn tiếp theo hay không, nên vẫn tiếp tục cho người dùng chạy những cái script của họ ở trong Kolla về mặt design decision. Cái này nó liên quan đến cái việc là customization everywhere, tức là cho phép người dùng customize rất là nhiều. Thì Kolla đấy là cái philosophy từ ban đầu của Kolla. Thực ra là Kolla phải chia thành cái việc customization này có hai cấp. Với cái cơ bản thì chỉ dùng các configuration option thôi.
Nhưng mà khi mà người dùng đã quyết định dùng đến logic overridden template override thì người dùng phải hoàn toàn control được cái đấy. Tức là Kolla cung cấp cái khả năng đấy cho người dùng, còn người dùng dùng thế nào, có hợp lý hay không thì Kolla không thể can thiệp được. Và chắc chắn là cái philosophy này sẽ được giữ, chứ không có chuyện là thay đổi. Nhưng mà Kolla sẽ chỉ làm tốt nhất có thể để hạn chế hậu quả do cái việc customization này gây ra. Thì cái này em có trình bày ở trong cái việc là với Kolla thì API thì configuration file có thể coi là API. Thật ra là cái việc ví dụ người dùng chèn cái script vào, nhưng mà cái script đấy là cái vị trí chèn và chèn cái gì là sẽ được kiểm soát tương đối chặt chẽ, chứ không cho người dùng là tự yên tự mouse của folder vào chẳng hạn. Tức là hạn chế, cố gắng hạn chế những cái hậu quả thôi. Còn cái việc cho override chắc chắn là không có thay đổi gì hết. Các bạn đặt câu hỏi tiếp. Nếu không có ai có câu hỏi, có. Anh hỏi câu truyền thống thôi là cái này team phát triển có đông không, và license ra là license gì? Cái câu hỏi này khá là hay. Cái câu này như anh hỏi cũng khá là nhiều nơi đấy. Thì team phát triển của Kolla như em nói, độ diversity rất là lớn, quy tụ rất nhiều công ty. Bây giờ em đếm thì trong code của Kolla cũng phải quy tụ được khoảng tầm 5-7 công ty là ít, là tối thiểu. Còn cái team active bây giờ thì cũng có vấn đề là Kolla hiện giờ với cái nhu cầu hiện tại của các công ty thì họ cũng khá là hài lòng, có vẻ thế. Thật ra là cái team active hiện tại của Kolla bây giờ được khoảng tầm chắc là khoảng tầm mười mấy người, khoảng tầm 15 người là active nhất. Còn có những người họ đến xong họ lại đi, tức là công ty có nhu cầu thì họ tham gia, họ phát triển. Cạnh những người khác review, nếu mà mở được thì ok thì xong rồi họ dùng cái đấy, họ đi triển khai, họ bán hàng thôi. Còn về license của Kolla thì bởi vì cái này là do Kolla nằm ở trong OpenStack, ra Kolla bắt buộc phải theo license của OpenStack là Apache 2. Cái này không hoặc là cái này không thể thay đổi được luôn. Mặc dù em biết là nếu mà theo quan điểm của những người mà là người mở từ đầu như anh thì Apache 2 là có nhiều cái nó không đúng nghĩa là force lắm. Nhưng mà cái này thì bởi vì là nó nằm trong cả một cái project, cả một cái dự án lớn thôi. Nói thế thì hơi oan một chút, tại vì Apache 2 thì cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ hơi khó compatible với các loại license khác. Thực ra là nó không sợ rằng là đi mix vào nhau hơi khó. Thực ra là nó không mất được với GPL, không mất được luôn. Và cái này cho Apache 3 thì nghe dễ hơn. dễ hơn nhưng mà công nhận là bây giờ cái này là vấn đề của Kolla, bởi vì cái Ansible trong Kolla là GPL. Thật ra là việc develop Kolla sẽ gặp một số vấn đề khi mà động đến cái việc compatible giữa Apache và GPL. Okay. Cũng không còn nhiều thời gian thì ai còn câu hỏi gì về Kolla hay không? Đến chuyển phiên sau là không hỏi được Kolla đâu. Có lẽ là không có ai còn câu hỏi gì nữa. Thay mặt cảm ơn Đông, xin cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự session này khá là đông Do you bring laptop to edit?